Evening everyone. I'm audible, guys, all of you. Right. So what we discussed previous class, guys? I think average fundamentals completed and some of the problems completed. Right? So what is the meaning of average, guys? Anyone? What is the meaning of average? Guys, I'm audible. So what is the meaning of average, guys? Average means equal distribution. Average means equal distribution. What is the form of average, guys? The sum of all elements by number of elements. The sum of all elements by number of elements. Okay. The given problem is a consecutive number. The given problem is a consecutive even number. The given problem is a consecutive odd number. Then the middle number is the average, guys. The middle number is the average. Okay. All right. So I think maybe 10 problems completed, right? And move on to next one, guys. The average temperature for Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday was 48 degrees. And for Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday was 46 degrees. If the temperature on Monday was 42 degrees, find the temperature on Friday. Find the temperature on Friday. What is the answer, guys? Anyone? All of you, please respond. What is the answer? Okay, wait and so the given problem Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday was 48 degrees, guys. Okay, so 48 degrees, right? The average temperature is 48 degrees. The sum temperature total how many days, guys? Here 4 days, and 48 into 4 is equal to 192 degrees, guys. The sum of temperature how much, guys? 192 degrees. The average temperature is how much, guys? 4 days average temperature 48 degrees. Same like this Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, so the temperature is how much, guys? 46 degrees. How many days, guys? Here 4 days. 46 4 184, guys. Here, so this 4 days the temperature is how much? 184. Okay, so we have to find out the Friday temperature. We have to find out the Friday temperature. Look at the screen, guys, here carefully. Already Monday temperature is given. Monday temperature is how much? 42 degrees. అంటే ఈ మండే సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదామండి. అప్పుడేమవుతుంది ఇక్కడ 192 minus 42 degrees అండి. How much, guys, sir? 150 degrees. అంటే Tuesday, Wednesday, and Thursday. Temperature is how much, guys? 150 degrees, guys. Here 150 degrees. Look at the screen, guys. Here second step. Tuesday, Wednesday, Thursday. The temperature is how much? 150 degrees. If 150 next side is వెళ్ళిపోదామండి. అప్పుడేమవుతుంది? 184 minus 150 degrees. And 184 minus 150 is how much, guys? 34 degrees. The Friday temperature is how much, guys? 34 degrees. Clear, guys, all of you?
Any doubts regarding this problem, guys? So we have to find out the only Friday temperature. Okay, so already you know, guys, Monday temperature is how much? 42 degrees. If Monday inside this and Tuesday, Wednesday, Thursday, temperature is how much, guys? 150 degrees. 150 degrees. All right. So we have to find out the Friday temperature. Already you know, guys, Tuesday, Wednesday, Thursday temperature is how much? 150 degrees. Okay, right. This 3 days temperature inside this kelpodam and minus avutundi. 184 minus 150 is how much? 34 degrees is the Friday temperature. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding this problem? Yes or no? Is it clear, all of you? Okay, right. And move on to next one. The average temperature for a week is noted 32 degrees Celsius, but it later it was realized that Monday temperature reading was taken 30 degrees Celsius instead of 16 degrees Celsius. And actually 16 degrees Celsius రికార్డ్ చేయాల్సింది వాళ్ళు మిస్టేక్ ఏం చేశారు 30 degrees Celsius గా నోట్ చేశారండి అంటే ఎక్స్ట్రాగా నోట్ చేశారు. What is the temperature, average temperature for the week? What is the true temperature? Okay, what is the true average temperature for the week? Okay, good question, Andy. And what is the answer, guys? Anyone? Which option is the right answer? This answer, guys. Yeah, somebody saying answer 30 degrees Celsius. Very good, excellent, Andy. Let me check, guys. Per week, how many days? 7 days. Right. The average temperature is how much, guys? 32 degrees Celsius. 32 degree Celsius. Actually, వాళ్ళు 16 degrees Celsius ఉండాల్సింది వాళ్ళు 30 degrees Celsius గా నోట్ చేశారండి అంటే రాంగ్ గా నోట్ చేశారు 16 degrees ఉండాల్సింది వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా 30 degrees Celsius నోట్ చేశారు అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రాగా నోట్ చేశారండి 14 degrees Celsius ఎక్స్ట్రాగా నోట్ చేశారు అనమాట 14 degrees Celsius ఎక్స్ట్రాగా నోట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి రైట్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఎంతమంది చేయాలండి 7 days పర్ వీక్ 7 days కి చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే 7 1 7 2 అంటే 32 minus 2 ఎంత అండి 30 degree Celsius 30 degree Celsius క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ 16 ఉండాల్సింది వాళ్ళు 30 degrees Celsius గా నోట్ చేశారండి అంటే 14 degrees Celsius ఎక్స్ట్రాగా నోట్ చేశారు ఓకేనా సో అందుకే మనం ఏం చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎన్ని డేస్ కి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే 7 days కి అంటే సో ఈచ్ డే ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే కదా ఆ 40 ని మనము 7 days కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే యావరేజ్ మీన్స్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే right move on to next one. The average weight of a group of 50 girls was calculated as 58 kgs. It was later discovered that the weight of one of the girl was read as 45 kgs, whereas her actual weight was 65 kgs. What is the actual average weight of the group of 50 girls? Very good question, Andy. Same model question, but numbers change. And what is the answer, guys? యాక్చువల్ గా యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత ఉంది 65 kgs ఉంది
కానీ తను ఎలా రీడ్ చేసింది 45 kgs గా రీడ్ చేసింది అనమాట, అంటే తక్కువగా రీడ్ చేసింది. Right now tell me guys, what is the answer guys? All of you please respond in chat box. Same model question guys, numbers change. What is the answer? Yeah, somebody saying answer 4, somebody saying answer 2. Okay, let me check guys here, no problem. 50 girls, average weight is how much guys? 58 kgs. Average weight is how much? 58 kgs. Actual ga tanu 65 kgs undalsindi average weight. And one of the girl was read 45 kgs ka read chesindi. Okay na, ante బట్ యాక్చువల్ గా 65 kgs ఉన్న వెయిట్ ని తను ఎలా రీడ్ చేసింది, మిస్టేక్ గా 45 kgs అని రీడ్ చేసింది. అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు 20 kgs ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేయాలి. 45 కి 25 యాడ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు 65 kgs వస్తుంది. ఓకేనా, ఎక్స్ట్రాగా మనం 20 kgs యాడ్ చేయాలి. అంటే ఈ 20 ని డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తామా? నో అండి. మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు, సో ఆ 50 గర్ల్స్ కి ఆ 20 ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే. ఆ 20 ఎక్స్ట్రాని 50 గర్ల్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిందే. రైట్ అండి. 20/50 అంటే ఎంతండి? 0.4 కదా. రైట్, అంటే 0 కి క్యాన్సిల్ అండి. 2/5 అంటే ఎంత? 40%. 40% అంటే ఏంటి? 0.4 కదా. రైట్, 58 ప్లస్ 0.4 ఎంతండి? 58.4 guys here. That's why option 4 is the right answer guys here. Very good, somebody saying answer excellent అండి. Here guys, all of you, any doubts regarding this problem? All of you please respond. Any doubts? Right, move on to next one guys. The average of 30 results is 20 and the average of 20 results is 30. What is the average of all the results? 30 results is 20, 20 results is 30. What is the average of all the results? Yeah, somebody saying answer option 3 na. Okay, very good, let me check, no issue. Yeah, anyone? What is the answer guys? Somebody saying answer 50, somebody saying answer 24. Check, no issue. 30 results is 20. రైట్ అండి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఫాస్ట్ గా క్లోజ్ చేయొచ్చండి మనము, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ రిజల్ట్స్ అండి, యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ రిజల్ట్స్. రైట్ అండి, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ గైస్ హియర్.
Okay, so you can take any value, no problem, guys. Here, let us assumption the average is 20 అనుకుంటున్నామండి ఇక్కడ మనం. The average is 20 అనుకుందాం. Assumption మాత్రమే ఇది ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో చూడండి ఒకసారి యావరేజ్, ఇది యావరేజ్ కదండి, యావరేజ్. లెట్ us assumption యావరేజ్ 20 అనుకుందాం మనం. రైట్. ఇక్కడ చూడండి యావరేజ్ 20 assumption మనం అనుకున్నప్పుడు 20 కి 20 కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? నో డిఫరెన్స్ గైస్ హియర్. రైట్. ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందండి? 10 డిఫరెన్స్ ఉందండి. యావరేజ్ 20 అనుకుంటే ఇక్కడ 30 ఉంది మనకి. అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ? 10 డిఫరెన్స్ ఉందండి. రైట్. లిసన్ గైస్ హియర్, 0 కి క్యాన్సిల్ అండి. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. సో 2 10s are 20, 2 10s are 20. ఓకేనా? రైట్. అంటే 20 ఎక్స్ట్రాగా ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గర. ఈ 20 అనేది, సో ఈ 20 అనేది ఆల్ రిజల్ట్స్ కి మనము సో డివైడ్ చేయాలి. 3 + 2 ఎంత? 5 అండి. టోటల్ రిజల్ట్స్ ఎంత? 5 అండి. ఓకేనా? రైట్. ఈ 20 ని మనం 5 రిజల్ట్స్ కి ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయాలి. 5 1s are 5 4s are, then is equal to answer is how much guys? 24. The overall result is how much guys? 24. Here guys, all of you? Any doubts regarding this problem? Right, move on to next one. In a class, there are 32 boys and 28 girls. The average age of the boys in the class is 14 years. And the average age of the girls in the class is 13 years. What is the average age of the whole class? Same model problem, guys. What is the answer? Same model problem, guys. What is the answer? Only numbers change. What is the answer, guys? Yeah. 32 boys. 32 boys. Average age is how much, guys? 14 years. This is the average. 32 boys. Average is how much, guys? 14 years. And girls. And girls, how many members, guys? 28. 28 girls. Average weight is how much, guys? 13. Okay. Find out the average. What is the average of whole the class and find out the average, right? Let us assumption guys here. So average మనం assumption 13 అనుకుందామండి. ఎందుకంటే యావరేజ్ ఎలా ఉంటుంది? 13 కి 14 కి బిట్వీన్ ఉంటుందండి యావరేజ్ అనేది. 13 కి 14 కి బిట్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us assumption యావరేజ్ 13 అనుకుందామండి. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది యావరేజ్ 13 కంటే? నో డిఫరెన్స్ గైస్ హియర్ అండ్ 0. ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందండి? +1 డిఫరెన్స్ ఉందండి. ఇక్కడ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? +1 డిఫరెన్స్ ఉంది. రైట్. ఓకేనా? రైట్. టోటల్ హోల్ స్టూడెంట్స్ ని కౌంట్ చేయండి. సో 3 8s are 24. 3 7 సారీ 4 8s are 32. 4 7s are 28 అండి. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ అవుతాయా? నో అండి. రైట్. సో 7 + 8 ఎంత అండి? 15 అండి. టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 15 మెంబర్స్. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ ఉంటుందో ఆ నంబర్ ని డిఫరెన్స్ తో మల్టిప్లై చేయండి. సో 1 × 8 8 అంటే ఈ 8 ని సో 15 మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయాల్సిందే కదా. ఈ 8 ని 15 మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేయాల్సిందే. 8/15 అంటే ఎంతండి? 0.53 అండి. 0.53 and the total sum is how much? So 13.53 is the average guys here. Option 2 is the right answer. Very good. Somebody saying answer. Excellent andy. Clear guys, all of you? Same model problem guys, same models. Only numbers change, but somebody is not responding. What happened guys? Are you follow with me?
Yes, sir. Okay, right. And move on to next one. Out of 10 teachers of a school, one teacher retires and in its place, a new teacher of age 25 years joins. As a result, average age of teachers is reduced by 3 years. The age of the retired teacher is. The age of the retired teacher is. Okay, try changing all of you. And what is the answer? Somebody saying answer option 3 now. Okay, very good. 55 years. Total how many members teachers? 10 members teachers. So 10 members teachers average weight is how much? We don't know. Next, one teacher is retired and new teacher is came. Okay, again how many members teachers? 10 members teachers. Right. Again 10 members teachers averages we don't know. But problem ఏమన్నాడు ఇక్కడ సో ప్రీవియస్ కి న్యూ టీచర్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల సో 3 years రెడ్యూస్ అయిపోయింది అంటాడు యాక్చువల్గా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 అనుకోండి యావరేజ్ ఓకేనా సో న్యూ టీచర్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల 3 years రెడ్యూస్ అయిపోయిందంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 57 ఉంది అనుకుందాం కానీ 3 years రెడ్యూస్ అయిపోయిందంట రైట్ జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి న్యూ టీచర్ ఏజ్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ 25 years new teacher age is how much guys 25 years. Okay, right. So difference is how much guys here? 3 years difference undi. And 10 into 3, 30 guys here. 10 into 3. New teacher age ki 30 years add chesam anukondi. So appudu old teacher age vachestundandi. And old teacher age is how much guys? 55 years guys here. 55 years. Clear guys, all of you? Any doubts regarding this problem, guys? Okay, right. And ఇంకా యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదండి సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో ఒక సబ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది యావరేజ్ స్పీడ్ అని చెప్పి యావరేజ్ స్పీడ్ దగ్గర మళ్ళీ అగైన్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామండి ఓకేనా రైట్ అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ రిగార్డింగ్ యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ Okay, right. And move on to next one, guys. One of the important concept in aptitude, time and distance. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. That's why very important concept, guys. Okay, so time and distance again classified into problems and trains. So problems and trains. Okay, next
boards and streams. So boards and streams. And next one, races and games. Races and games. Okay, right. So time and distance lo again sub concept untundandi. So average speed. So వీటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని మనం వన్ బై వన్ నీట్ గా సాల్వ్ చేస్తామండి. ఓకే రైట్. ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 4 సబ్ టాపిక్స్ మీరు ప్రాపర్ గా ఉంటే time and distance concept weighted is 1 to 3 marks, guys. So time and distance is very big concept, guys. Time and distance is very big concept, and time and distance concept is second cycle లో ఉంది మీకు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన సిలబస్ లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది మీకు సెకండ్ సైకిల్ లో ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ సైకిల్ లో కాన్సెప్ట్స్ అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను. రైట్. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. Look at the screen, guys, here carefully. If you are perfect in fundamentals, guys, total entire the concept is very dead easy. Right. So what are the units of time, guys? What are the units of time? Hours, minutes, and seconds. What are units of time, guys? Hours, minutes, and seconds, guys, here. Okay. So in this concept, units are very important, guys, here. That's why I'm asking here. Hours, minutes, and seconds, guys. Enter the concept లో టైం కి యూనిట్స్ అనేది మినిట్స్ లో ఉండవు. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మినిట్స్ అని ఇస్తారండి, బట్ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి మనము అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటామండి. అవర్స్ లో కానీ లేకపోతే సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ప్రాబ్లమ్ మినిట్స్ అని ఇస్తారు. ఓకేనా. సో ప్రాబ్లమ్ బట్టి మనము అవర్స్ లో కానీ సెకండ్స్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేస్తాము. రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, గైస్? What are the units of distance? So kilometers and meters, guys, here. So kilometers and meters. Okay, na? So no millimeter, no centimeters, and particular ga find out cheyamantene we are using millimeters and centimeters and. Okay, na? Otherwise, time units are kilometers and meters, guys. What are the units of speed, guys? What are the units of speed? So kilometer per hour or meter per second. Okay, na? Kilometer per hour or meter per second. Right. Units in this concept, units are very important, guys, here. So time units are hours, minutes, seconds, but we are using hours and seconds. And what are the units of distance? So kilometers and meters. What are the units of speed? Kilometer per hour, kilometer per hour or meter per second, guys, here. Okay, na? Right, Andy. Listen, guys, here. So this is a magic triangle. Just remember, guys, here. So distance, speed into time. Distance, speed into time. For example, if you want to time formula, just close them the time. Just close them the time. And distance by speed. What is the formula of time, guys? Distance by speed. Right. So if you want to find out the distance, just close them the distance, note down the remaining. So what is the formula of distance, guys? Speed into time. Speed into time. Next, for example, I want to speed formula. Just close them the speed, and remaining is distance by time. Distance by time. What is the formula of time, guys? Distance by speed. What is the formula of distance, guys? Speed into time. What is the formula of speed, guys? Distance by time. These three basic formulas are very important, guys, here. These three basic formulas are very important, guys, sir. Okay, in this concept, time denoted by t, and distance denoted by d, and speed denoted by yes. Speed denoted by yes. Okay, na? Right, and these three basic formulas are very important, guys, here. Okay, right, and per day how many hours, guys? Time per day how many hours? 24 hours, guys, but we are split into 12 hours and 12 hours, guys, here. All right. Okay, so 1 hour is equal to how many minutes, guys? 60 minutes. Already you know, guys, everything. Okay, ఇవన్నీ మన డైలీ మన లైఫ్ లో యూస్ చేసే పాయింట్స్ ఏనండి. రైట్. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, guys, so 12 minutes ni how to convert hours, guys, here.
12 minutes ని అవర్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? ఎనీవన్? డైలీ లైఫ్ లో మనం యూస్ చేసేనండి. హౌ టు కన్వర్ట్ 12 minutes to hours? ఫైవ్ బై 18 మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి 5/18 ఎందుకు యూస్ చేస్తారండి? రైట్, లిసన్. సో మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60 యూస్ చేస్తామండి. ఎందుకంటే 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes కదా. 12 ones are 12 fives are then 1/5 hours. 1/5 hours. These conversions are very very important guys. ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 minutes ని how to convert seconds? Minutes ని seconds లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? Anyone? Minutes ని seconds లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? How? ట్వెల్వ్ బై 60 మినిట్స్ ని సెకండ్స్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామండి? 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds guys here. So 12 6 are 72 and 720 seconds guys here. 720 seconds. Clear guys, all of you? అంటే మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై 60, మినిట్స్ ని సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 60 guys, ఇంటూ 60. Okay, these conversions are very 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 important guys here. Okay, right, Andy. I'm taking one example guys here. Listen. For example, distance is 200 guys here, 200 kilometers. The distance is 200 kilometers and speed and time. Okay, look at the screen guys here carefully. For example, the total distance is 200 kilometers. Time is distance is constant guys here. So distance is constant. For example, my speed is 10 kilometer per hour. My speed is 10 kilometer per hour. Okay, so 10 kilometer per hour speed తో వెళ్తే సో 200 kilometers ని ఎంత టైం లో ట్రావెల్ చేస్తానండి? The find the time. What is the formula of time? So distance by speed. Distance ఎంత? 200. So speed ఎంత? 10 kilometers and 0 cancel అంటే 20 hours guys here. 20 hours నేను రీచ్ అయిపోతానండి. Okay na? So distance is constant 200 kilometers. My speed is 10 kilometer per hour. Okay na? So how many hours you will reach the destination? 20 hours guys here. 20 hours. For example, my speed is 50 kilometer per hour. So my speed is 50 kilometer per hour. So 50 kilometer per hour speed తో వెళ్తే ఓకేనా ఎంత టైం లో రీచ్ అవుతానండి? 4 hours లో రీచ్ అయిపోతానండి. 4 hours లో రీచ్ అయిపోతాం. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై స్పీడ్ ఈస్ 100 kilometer per hour. సో 100 kilometer స్పీడ్ తో వెళ్తే ఎంత టైం లో 200 kilometers ని రీచ్ అయిపోతానండి? ఎంత టైం లో రీచ్ అయిపోతాం? 2 hours లో రీచ్ అయిపోతానండి. వెరీ గుడ్. సో 2 hours లో రీచ్ అయిపోతాను. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గైస్ క్లియర్లీ, అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే, స్పీడ్ చూడండి ఒకసారి, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే 10 kilometer per hour, 50 kilometer per hour, 100 kilometer per hour, అండ్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే టైం విల్ బి రెడ్యూస్ గైస్ హియర్. టైం విల్ బి రెడ్యూస్. సో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే టైం రెడ్యూస్ అవుతుందండి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, speed decrease అవుతే time will be increasing guys sir. Speed decrease అవుతే time will be increasing. అంటే సింపుల్ గా ఏంటి ఇక్కడ? Speed is inversely proportional to the time. Speed is inversely proportional to the time. This point is very 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 important guys here. This point is very very important guys here. Okay na? So more speed ఉంటే less time, less speed ఉంటే more time అండి. Okay na? So inversely proportional guys. Speed is inversely proportional to the time when distance is constant. When distance is constant. Distance constant గా ఉన్నప్పుడు, ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ is inversely proportional to the time guys. Speed is inversely proportional to the time. ఓకేనా? Right. And come to the next point guys here. Conversions.
These two conversions are very, 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 very important, guys, here. First point, convert kilometer per hour to meter per second. Kilometer per hour ni meter per second lo convert cheyalante blindly we are using 5 by 18, guys, here. Blindly we are using 5 by 18. సో ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది కొంతమందికి, సార్ 5 by 18 ఎందుకు బ్లైండ్ గా యూజ్ చేస్తాం? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? సో మనం కిలోమీటర్స్ ని మీటర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నామండి. అంటే 1 కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మీటర్స్, గైస్? 1000 meters. 1 kilometer is equal to how many meters, guys? 1000 meters. ఓకే, బాయ్. నెక్స్ట్ అవర్స్ ని మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామండి. అవర్స్ ని మనము సెకండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. అదర్వైజ్ లేదంటే డైరెక్ట్ గా 3600 నోట్ చేయొచ్చండి, నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకేనా? రైట్. సో 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్, అగైన్ 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్, 2 3s and 2 5s. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? నో అండి. న్యూమరేటర్ ఇస్ హౌ మచ్? 5. డినామినేటర్ ఇస్ హౌ మచ్? సే 3 6 18. అంటే ఎవ్రీ టైం 1000 by 60 into 60 నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ 5 by 18 యూజ్ చేసినా సరే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, convert 72 kilometer per hour to meter per second. Convert 72 kilometer per hour to meter per second. అంటే 72 into 1000 by 60 into 60 రాయడం బెటరా, లేకపోతే 5 by 18 రాయడం బెటరా? 5 by 18 రాయడం బెటర్. ఎందుకంటే సో లెంతీ క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదండి ఇక్కడ. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్. సో 18 1s 18 4s 72, 4 5s 20 meter per second. Then answer is how much, guys? 20 meter per second. That's why just remember, guys. So kilometer per hour ni meter per second lo convert cheyalante we are using 5 by 18. And every time 1000 by 60 into 60 note cheyakunda directly we are using 5 by 18, guys. Right. Second point, convert meter per second to kilometer per hour. Meter per second ni kilometer per hour lo convert cheyalante, so directly we are using 18 by 5. Directly we are using 18 by 5 అండి. అంటే రివర్స్ చేయండి, చాలా అంతే. రివర్స్ చేసేయండి, ఈజీ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90 మీటర్ పర్ సెకండ్ కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో 90 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో కన్వర్ట్ చేద్దామండి. ఓకేనా? రైట్. సో 90 into 18 by 5, guys. 19 into 90 into 18 by 5. Right. Let me calculate it. So 5 1s are 5. Remaining is how much? 5 8s are 40, guys, here. Right? So 18 square is how much, guys? 324 kilometer per hour. 324 kilometer per hour, guys, here. Clear, guys, all of you? So just remember, guys, here, convert kilometer per hour to meter per second. Convert kilometer per hour to meter per second. Blindly we are using 5 by 18. Convert meter per second to kilometer per hour. Blindly we are using 18 by 5. Okay, right, Andy. These 2 points are very, very, very important, guys, here. Right. Coming to the next formula, guys. Latent early cases. Latent early cases. Right. For example, the question like this. For example, the question like this, guys. The house and is a school. Right. A boy going to school. A boy going to school with a speed of 5 kilometer per hour. A boy going to school with speed of 5 kilometer per hour is late by 5 minutes. Is late by 5 minutes. Okay. However, another day, the boy going to school with a speed of 6 kilometer per hour. However, another day, the boy going to school with speed of 6 kilometer per hour. He before reached 5 minutes early. He before reached 5 minutes early. So find out the distance. Find out the total distance, guys, here. Okay, na? A boy going to school with speed of
5 kilometer per hour is led by is led by 5 minutes. Is led by 5 minutes. However, another day, the boy going to school with speed of 6 kilometer per hour. Before reach 5 minutes early. Find out the distance. So find out the distance. Problem లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అని చెప్పి లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అని ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుంది. థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం. Product of two speeds by difference of two speeds into time guys here, right? Product of two speeds ante 5 into 6, so difference of two speeds into 1 guys here into time. Here is given 5 minutes late, here is given 5 minutes early. అంటే ఏ టైం ని మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తామండి, అంటే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 5 minutes late, 5 minutes early అండి. Note this point guys, very very important. One late case, one early case is given, add that time. Two late case is given, subtract that time. Two early case is given, subtract that time. Okay, one late case, one early case is given, add that time. Two late case, two early case is given, subtract that time. Right, and if 5 minutes late, 5 minutes early, and the total how many minutes guys? 10 minutes. 10 minutes. అంటే మనకి ప్రాబ్లం లో టైం అనేది మినిట్స్ లో ఉండొచ్చా? ఉండకూడదు. మనకి ఎలా ఉండాలి? డిపెండింగ్ ఆన్ ప్రాబ్లం అండి. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎలా ఉంది? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉందండి. అంటే మనకి టైం ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. అంటే 10 minutes ని అవర్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనము? 10 minutes ని అవర్స్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? హౌ టు కన్వర్ట్ 10 minutes టు అవర్స్? అంటే సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తాము? 60 తో డివైడ్ చేస్తాము. 10 minutes ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే by 60. ఓకేనా? 0 కి 0 కి cancel, 6 కి 6 కి cancel, remaining is how much? 1 into 5, then 5 kilometers guys. The distance between house and school is how much guys? 5 kilometers. Clear guys, all of you? The distance is how much? 5 kilometers guys here. Okay, ప్రాబ్లం లో క్లియర్ గా ఉంటుందండి. ఒక లేట్ కేస్ ఎర్లీ కేస్ అన్నప్పుడు థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్. థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ స్పీడ్స్ ఇంటూ టైం అండి. ఓకేనా? రైట్, అండ్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ గైస్. రిలేటివ్ స్పీడ్. దిస్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గైస్ హియర్. ఎందుకంటే ఈ సేమ్ పాయింట్ ని మనము ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తామండి. సేమ్ పాయింట్ ని మనము ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాము. రైట్, right. For example, one person moving A stage to B stage with a speed of 100 kilometer per hour. Another person also moving A stage to B stage with a speed of 150 kilometer per hour. So find out the relative speed. Find out the relative speed guys here. Okay, if you observe guys, two persons are moving in the same direction or opposite direction. Two persons are moving in the same direction or opposite direction guys? Same direction. Right, same direction. Two persons are moving in the same direction. The relative speed is S is equal to X minus Y. The relative speed is how much guys? S is equal to X minus Y guys here. Just remember guys, two persons moving in the same direction. The relative speed is S is equal to X minus Y guys here. Okay na? Alright, look at the screen guys here. 100 kilometer per hour minus 150 kilometer per hour guys. We are checking only difference guys here. We are checking only difference. And 50 kilometer per hour guys here. And minus 50 అని రాయకూడదండి. అంటే ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే యాక్చువల్ గా ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఆ పర్సన్ స్పీడ్ మనం ఫస్ట్ నోట్ చేస్తామండి. అంటే 150 minus so 100 then is equal to
50 km/h అని రాస్తాం కానీ -50 km/h అని రాయమండి. ఎవరి స్పీడ్ హైయెస్ట్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ నోట్ చేస్తామండి. ఓకేనా? రైట్. సింపుల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద 2 persons కాదండి, 2 trains. 2 trains అయినా, బస్సెస్ అయినా అండ్ కార్స్ అయినా ఆర్ సైకిల్, ఎనీథింగ్ అండి, ఎనీథింగ్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ s is equal to x minus y. ద రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ s is equal to x minus y అండి. సో దీనికి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. చూడండి ఒకసారి. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 km/h. The theft has been discovered after half an hour, and the owner sets off in a bike at 50 km/h. When will the owner overtake the thief from the start? Very good question అండి. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి క్లారిటీ వస్తుందండి. రైట్, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. A thief goes away with a Santro car at a speed of 40 km/h. Okay, after half an hour. ఓకేనా? ఓనర్ చెక్ చేసుకున్నాడు, అయ్యో నా బైక్ మిస్ అయిపోయిందని, సో నా కార్ మిస్ అయిపోయిందని. రైట్, ఓనర్ సెట్స్ ఇన్ ఏ బైక్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 50 km/h. థీఫ్ స్పీడ్ ఏమో 40 km/h అండ్ ఓనర్ స్పీడ్ ఇస్ 50 km/h. అంటే వెన్ విల్ ద ఓనర్ ఓవర్టేక్ ద థీఫ్? ఎంత సమయం తర్వాత థీఫ్ ని క్యాచ్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి. అంటే ప్రాబ్లం మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టైం కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. Distance is given, guys, here. This problem, distance is given. All of you, please respond. Distance is given in this problem. No, sir. Okay. So, number of people no one చెప్తారండి. Just clear గా అబ్జర్వ్ చేయండి. Thief speed is how much? 40 km/h. What is the meaning of 40 km/h, guys? Anyone? What is the meaning of 40 km/h? So in 1 hour, 40 kilometers reach out, no, sir. Yes, very good, excellent. Then 40 km/h means, so per hour 40 kilometers. 1 hour ki 40 km travel చేస్తాం. ఓకేనా? 1 hour ki 40 km. కానీ theft has been discovered after half an hour. And half an hour ki how many kilometers అండి? 20 kilometers. 20 kilometers. 1 hour ki 40 kilometers ఉంటారు థీఫ్. కానీ సో theft has been discovered after half an hour. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చెక్ చేసుకున్నాడు. అంటే ఆ థీఫ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత? 20 kilometers. Right, and by speed. Right. So listen, guys, here. Thief speed is 40 km/h going this way. Right, and owner also moving in the same direction. అంటే ఓనర్ రివర్స్ లో వెళ్తారా? నో అండి. ఓకేనా? షార్ట్ కట్ అని చెప్పొద్దు. So both are moving in the same direction. What is the relative speed? S is equal to x minus y. And 50 minus 40 is equal to 10 km/h. And substitute here 10 km/h. And 0 ki cancel, guys. After 2 hours, owner overtake the thief. Okay, after 2 hours, owner overtake the thief. Clear, guys, all of you? అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం లో ఎక్కడైనా సరే 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారా మనకి? నో అండి. అంటే సమ్ టైమ్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారండి. 2 trains ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, 2 trains ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్
క్లారిటీగా మెన్షన్ చేస్తారు. సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్ చేయరండి. మెన్షన్ చేయకపోతే అజంప్షన్ మనమే సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. So just remember guys, sir, two persons are moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. For example, I'm taking the same example. One person moving A stage to B stage with the speed of 100 kilometer per hour. Right. Another person coming B stage to A stage with a speed of 150 kilometer per hour. Okay, now find out the relative speed. Find out the relative speed. And two persons are moving in the opposite direction. The relative speed is s is equal to x plus y. Okay, now in opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y, and same direction, the relative speed is s is equal to x minus y. Just remember these two formulas guys, and relative speed. Same relative speed మనం ట్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో కూడా మనము సాల్వ్ చేస్తాం, యూస్ చేస్తాం. ఓకే రైట్ అండి. సో ఆపోజిట్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ మనం 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి. For example, total distance between A and B is 90 kilometer. For example, guys, the total distance between A and B is 90 kilometer. One person moving A stage to B stage. One person moving A stage to B stage with the speed of 20 kilometer per hour. With the speed of 20 kilometer per hour at 6 a.m. At 6 a.m. Another person coming B stage to A stage with a speed of 25 kilometer per hour. Another person coming B stage to A stage with speed of 25 kilometer per hour at 7 a.m. At 7 a.m. So, at what time two persons are meted? At what time two persons are meted? So, this is a given question, guys. అంటే ప్రాబ్లమ్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ టైం? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ guys. So distance is how much guys? All of you please respond. 90 kilometers. 90 kilometers. Yes, very good. Somebody saying answer 90 kilometers. Now speed is how much guys? 20 kilometers Two per hour, persons are 25 moving kilometers same per direction, hour. opposite direction. 45. Okay, right hand. So 20 plus 25 is equal to 45 kilometer per hour. Then sub here 45 kilometer per hour. So ఏంటండి? 2 by 1. Yes, very good. 1 second. So 45 ones are 45 twos are. Right. So after 2 hours, 2 persons are meted అని చెప్తారండి చాలా మంది. ఇది రాంగ్ అండి. ఎందుకు రాంగ్ సార్ అంటే జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ ఎట్ వాట్ టైం? 6 o'clock. First person moving at what time? 6 o'clock. Second person moving at what time? 7 o'clock. ఓకేనా? ఫస్ట్ పర్సన్ ఏమో 6 o'clock మూవ్ అయ్యారు, సెవెంత్ పర్సన్ ఏమో 7 o'clock మూవ్ అయ్యారు. అంటే డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మెనీ అవర్స్ గైస్? 1 hour. రైట్. అంటే 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటారు కదా. అంటే 1 hour సైలెంట్ గా కూర్చుంటాడు ఫస్ట్ పర్సన్? నో. ఓకే. సో 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ గైస్? ఎనీవన్? 1 hour లో ఫస్ట్ పర్సన్ మూవింగ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? 20 kilometers. Yes, very good, excellent. First person speed is how much? 20 kilometer per hour. What is the meaning of 20 kilometer per hour? Per hour 20 kilometer. So for example 20 kilometers అనుకుందామండి. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు. నౌ టైమ్ is 7 o'clock guys here. అంటే సో ఆల్రెడీ 90 kilometers లో ఫస్ట్ పర్సన్ 1 hour లో 20 kilometer ట్రావెల్ చేశాడు. అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంతండి? 70 kilometers 70. guys here. Then distance is how much? 70 kilometer. Speed లో ఎన్ని చేంజెస్ are? No changes guys here. ఓకేనా? సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి s is equal to x plus y. 70 by 45 అంటే 1 hour 55 minutes guys here. Approximately I'm taking here 1 hour
55 minutes. After 1 hour 55 minutes, both are meted. Both are meted అని చెప్తామండి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ లో మీకు టైం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదండి, బట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ టైం మెన్షన్ చేశాను నేను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం టైం ని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. టైం ని ఈక్వల్ చేసుకొని మనము ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుందండి. ఓకేనా? రైట్. ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనే స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఇచ్చామా మనము? నో అండి. ఓకేనా? రైట్. అంటే ప్రాబ్లమ్ చూస్తే డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది 2 persons ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ 2 formulas guys here. So 2 persons are moving, 2 persons, 2 trains, 2 buses, 2 cars, anything moving in the same direction. The relative speed is s is equal to x minus y. In opposite direction, the relative speed is s is equal to x plus y. And just ఈ 2 formulas మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు అర్థం అవడానికి మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద సో వన్ మోర్ ఫార్ములా గైస్. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మనకి 2 distance, సో 2 distance 2 స్పీడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మనకి 2 distance 2 speeds 1 time is given. Third time use this formula guys here. Okay, d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t అండి. జస్ట్ ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకా నేను. అంటే ప్రాబ్లం ఎలా ఉండాలి, మనకి 2 డిస్టెన్స్ ఉండాలి, 2 స్పీడ్స్ ఉండాలి, 1 టైం ఉండాలి. Third time we are using this formula guys, d1 by s1 plus d2 by s2 is equal to t. Okay, up to now any doubts guys? Up to now any doubts? No. Okay, right. ఇంకా యావరేజ్ స్పీడ్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ మొత్తం రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు మనకి. రైట్, దట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దామండి. దీన్ని ఫస్ట్ ఇంకా ఆన్సర్ చెప్పండి. కన్వర్ట్ 144 km/h into meter per second అండి. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే we are using 5/18 or 18/5? 5/18, very good. 5/18. So 18 ones are 18 8s are 144. 8 5s are 40 meter per second. Okay, right. Which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys. Right. Total enter the concept లో అండి. ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ కి డెఫినెట్లీ యూనిట్స్ ఉంటాయండి. అన్ఫార్చునేట్ నేను మర్చిపోయినా సరే యూనిట్స్ మీరు మర్చిపోకూడదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ కి యూనిట్స్ కన్ఫర్మ్ గా ఉంటాయండి. That's why very very important guys. Right, and move on to next one guys. Maybe ఒక 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే ఈజీగా ఉంటాయి అండ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ చేంజ్ అయిపోతాయండి మనకి. రైట్, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీరు ఫాస్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. The distance is 30 kilometers in 45 minutes travel. Find its speed అండి. Please answer guys. The formula speed. Distance by time. So distance is how much? 30 kilometers guys. Right. And time is how much guys here? 45 minutes. అంటే మనకి ప్రాబ్లం లో టైం ఎలా ఉండాలండి? ఉంటే అవర్స్ లో ఉండాలి, లేకపోతే సెకండ్స్ లో ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ అది చెప్పాను నేను. ఓకేనా? సో టైం యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ ఆర్ సెకండ్స్ అండి. మినిట్స్ లో ఉన్నా సరే ప్రాబ్లం ని మనం ప్రాబ్లం బట్టి మనము సో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, సో ఆప్షన్స్ లో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఉంది. అంటే మనకి టైం ఎలా ఉండాలి? అవర్స్ లో ఉండాలి. రైట్. సో 45/60. రైట్, అంతే కదండి. మినిట్స్ ని అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 560. 15 3s and 15 4s అంటే 3/4 hours. 3/4 hour. And substitute here guys. Substitute here. 30 into, if 3/4 fraction is reverse guys, 4/3. 3 1s are 3 10s are. Then 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. Option D is the right answer guys. ఎన్ని స్టెప్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి, బట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను పద్ధతి ప్రకారం రాశాను. అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సింగిల్ స్టెప్ చాలండి.
And move on to next one. A car covers a distance of 40 kilometers into 1/2 hour. Find its speed. First answer చెప్పండి all of you. Find its speed. Sir, it's 20 kilometers per hour. Somebody saying option D, na? Okay, very good. Let me check, guys, here. We have to find out the speed. Same formula, speed formula. So distance by time. So distance is how much, guys? 40 kilometer. So time is how much, guys? 2 1/2. 2 1/2 means 5/2 hours, guys, here. And substitute here 5/2. Then 40 into fraction is reverse, guys, here. 5 ones are 5 eights are 8 twos are 16 kilometer per hour. First option is the right answer, guys, here. Yes, somebody saying answer excellent, Andy. First read the question properly, Andy. 2 1/2 means mixed fraction, Andy. 1/2 means 5/2. Next, the speed of a bus is 72 kilometer per hour. Find the time to travel in distance 800 meters. 800 meters. What is the answer, guys? Fast respond, Andy. Yeah, somebody saying answer 48. Right, no problem. The speed of a bus is 72 km per hour. Find the time. Find the time. Okay, what is the formula of time? Distance by speed. So distance is how much? 800 meters అండి. 800 మీటర్. ఇక్కడ స్పీడ్ ఏమో 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉందండి. ఓకేనా, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమో 800 మీటర్స్ లో ఉంది. అంటే యూనిట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా? లేవు. ఓకేనా, అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేద్దామండి. 72 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 5/18 యూజ్ చేస్తాం. 18 1 జా 18 4 జా. ఓకేనా, 72 4 5 జా 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ మీటర్స్ ఉంది, ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ ఉంది. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. అంటే 0 కి 0 కి cancel. So 2 1s are 2 40s. Then answer is how much, guys? 40 seconds. Option 1 is the right answer, guys. Here, guys, all of you. ప్రాబ్లమ్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ ఏం లేదండి. యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గైస్, హియర్. ఓకేనా, సో మీటర్స్ పెట్టేసి మనం కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని కన్వర్ట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా? లేదు కదా. యూనిట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. రూపీస్ లో ఇచ్చి మనం లీటర్స్ లో ఇస్తే క్యాన్సిల్ చేయగలమా? లేదు. Right, and move on to next one, guys. A person can cover a distance in 8 hours at a speed of 50 km per hour. At what speed must he travel to cover the distance in 5 hours? And a very good question, guys. What is the answer?
Somebody saying answer 80 kilometer per hour. Okay, very good. Okay, right, Andy. Let me check, guys. Here we have to find out the speed. We have to find out the speed. What is the formula speed, guys? Distance by time, Andy. And the distance is given here. No. First, find out the distance. What is the formula of distance? Speed into time. First, speed is how much? 50 kilometer per hour. And time is how much? 8 hours. So 50 into 8, 400 kilometers, guys. Here 400 kilometer. At what speed must it cover the distance? And the same distance and distance and the 400 kilometers. Time and the 5 hours. So 5 ones are 5 eights are. Then is equal to 80 kilometer per hour. Very good, and somebody saying answer. Excellent, guys. Here 80 kilometer per hour. Very good, excellent. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding this problem? Right. Move on to the next one. A person can cover a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2 by 3 of the distance at 4 kilometer per hour and remaining at 5 kilometer per hour. Find the total distance. Find the total distance. What is the answer, guys? First, read the question properly. We'll get the answer, guys. Right. First, find out the find out the total distance, guys. Here. Right. Look at the screen, guys. Here carefully. Total distance is we don't know, guys. Here. Total distance is we don't know. Let x anukundaamandi. Okay, na? Total distance is we don't know. Let x, guys. Here. The total distance lo first enta cover chesarandi 2 by 3 of the distance. Okay, 2 by 3 of the distance with the speed of 4 kilometer per hour. And remaining distance and look at the screen, guys. Here, so 2 by 3 and the total distance is how many parts, guys? Here 3 parts. Okay, now 2 by 3 means total distance is 3 parts, guys. Here first half, 2 parts is completed and the remaining half ఎంత ఉంటుందండి 1 by 3, guys. Here total 3 parts లో total distance 3 parts లో 2 parts complete అయిపోయినాయి and remaining how many parts are there? 1 part is there. Then 1 by 3 into x, guys. Here, okay, with the speed of 5 kilometer per hour. Total distance ట్రావెల్ చేయడానికి 1 hour 24 minutes టైం పట్టిందంట. ఓకేనా, 1 hour 24 minutes టైం పట్టింది. రైట్, ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడండి. ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు. రైట్, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు ఈ 2 by 3 ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? స్పీడే, డిస్టెన్సే కదా, d1. ఓకేనా, 1 by 3 అంటే ఏంటి? d2. 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఏంటి? s1. సో 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఏంటి? s2 అండి. అంటే ఇది t అనుకోవచ్చు కదా మనం. అంటే సింపుల్ గా చూడండి, మీకు ఇందాక చెప్పాను ప్రాబ్లం లో two distance, okay, 2 speeds, 1 time is given,
third time use this formula. Problem lo meeku 2 distance, 2 speeds, 1 time is given. Third time use this formula guys here. Okay na? Right అండి. First of all, I am going to basic method guys. After that, not required guys here. Without pen to make problem solve చేసి నేను చూపిస్తానండి. Just clear గా observe చేయండి. First basic method లో solve చేస్తాను. Right. So D1 is how much guys? 2/3 into x guys here. Speed is how much? 4 kilometer per hour. D2 how much guys? 1/3 into x. So speed is how much guys? 5 kilometer per hour. Time మనకి 1 hour 24 minutes ఇచ్చారు. మనకి టైం కి అవర్స్ ఏంటి? యూనిట్స్ ఏంటి? టైం యూనిట్స్ ఆర్ అవర్స్ లో ఉండాలి, లేకపోతే మినిట్స్ లో ఉండాలి, సెకండ్స్ లో ఉండాలి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి 1 hour 24 minutes కదా. 1 hour అంటే how many minutes? 60 minutes. So 24 minutes. Total how many minutes guys? 84 minutes అండి. 84 minutes మనం అవర్స్ లో ఈజీ కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కదా. by 60 యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? 12 5s 12 7s అంటే 7/5 అవర్స్ గాయస్ హియర్. 7/5 అవర్స్ అంటే సింపుల్ గా నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ? ఫార్ములా ప్రకారం నోట్ చేశానండి. కొత్తగా నేను ఏం చేయలేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఫార్ములా ప్రకారం నోట్ చేశాను. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గాయస్ హియర్. 3 4s 12 and 2x by 12 plus. So 3 5s 15. X by 15. Then is equal to 7/5. Right and 12 ki 15 ki. What is the LCM guys? 60. And 60 అనేది 15 తో మల్టిపుల్స్ అవుతుంది, 12 తో మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు LCM ఎంత అవుతుంది? 60 అయిపోతుంది. రైట్. సో 12 5s 60, 5 2s 10x plus 4x. Then is equal to 7/5 అండి. సో 10 plus 4 ఎంత అండి? సో 14x by 60 is equal to 7/5 అండి. Let me calculate guys here. 5 1s 5 12s 60. Okay. 7 1s 7 2s 2 1s 2 6s. Then x is equal to how many kilometers guys here? 6 kilometer. And the total distance is how much guys? 6 kilometers. Clear guys, all of you? So this is a basic method guys here. If you are going to basic method, definitely will get 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time andy. I want to answer just within fraction of seconds without pen guys here. ఈ ప్రాబ్లం చూడగానే ఓకే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనం ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చండి. ఎలా చెప్తాం సార్ ఒకసారి చూడండి, క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సార్ యా చెప్పండి. 12 plus 15 16 ఎలా అయింది సార్? 12 plus 16 15 సార్. ఎస్ సార్. ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఇక్కడ మనం. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. రైట్. సింపుల్ గా ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని నంబర్స్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం అండి. ఓకే, దాంట్లో బిగ్ నెంబర్ తీసుకోండి. ఆ బిగ్ నెంబర్ అని ఏంటంటే రిమైనింగ్ నంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి. సో ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం అండి మనకి. సో అందులో బిగ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. ఆ బిగ్ నెంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అయ్యి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిగ్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ? 15. 15 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు. ఓకేనా? ఆ బిగ్ నెంబర్ కి అదే బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి అండి. అంటే సింపుల్ గా 15 టేబుల్ వస్తే చాలు మనకి ఇక్కడ. 15 2s ఎంత? 30. 30 అనేది 12 మల్టిపుల్సా? కాదు, పక్కన పడేసేయండి. ఓకేనా? 15 3s 45. 45 అనేది 12 తో మల్టిపుల్సా? కాదు, పక్కన పడేసేయండి. 15 4s 60. 60 అనేది 12 మల్టిపుల్సా? yes. 12 5s 60. 15 4s 60. ఈ 60 అనే నంబరు 2 నంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అవుతుంది. దట్స్ వై LCM is 60. క్లియరా? ఎల్సిఎమ్స్ గురించి నేను ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం అండి. ఇంకా టాపిక్ మనకి కంప్లీట్ అవ్వలేదు. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? Okay, right. I think no need pen and paper guys here. Just remember I'm using the shortcut guys. Speed is inversely proportional to the time. ఇందాక మీకు ప్రూవ్ చేసి చూపించాను నేను. సో స్పీడ్ is inversely proportional to the time. And speed increase అవుతూ ఉంటే so time will be decrease. So time increase అవుతూ ఉంటే speed will be decrease guys. Point is very very important. Just ఈ పాయింట్ యూస్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఈ సాల్వ్ చేస్తాను. Look at the screen guys here. First speed is how much? 4 km/h. Second speed is how much? 5 km/h అండి. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి బోత్ ఆర్ ని సేమ్ చేద్దామండి.
జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని నేను 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తానండి. అంటే నోట్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది. నేను 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా టైం ఇంక్రీస్ అవ్వాల్సిందే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? 5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని నేను రెడ్యూస్ చేస్తున్నానండి. 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు టైం ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? యాక్చువల్ టైం ఎంత? 1 అవర్ 24 మినిట్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ 1 కిలోమీటర్ పర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 1 అవర్ 30 మినిట్స్ అండి. ఈ పాయింట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? గైస్, ఎనీ డౌట్స్? రైట్ అండి. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. సో ఇక్కడ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ఇక్కడ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండి. అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ గైస్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్? అంటే 1 అవర్ కి 4 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తారండి. రైట్. అంటే ఇక్కడ 1 అవర్ 30 మినిట్స్ ఉంది. 1 అవర్ కి 4 కిలోమీటర్స్, హాఫ్ అన్ అవర్ కి 2 కిలోమీటర్స్. టోటల్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్? 6 kilometers guys here. The total distance is how much? 6 kilometer. That's why first option is the right answer. Here guys, all of you. Yes or no? Okay, right అండి. ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నానండి. టుమారో క్లాస్ లో రిమైనింగ్ యావరేజ్ స్పీడ్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ ఫండమెంటల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేద్దామండి. రేపటి క్లాస్ లో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అని కంప్లీట్ అయింది. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్ గైస్? No, sir. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. We'll continue tomorrow. No, sir. Okay, guys, thank you. We'll continue tomorrow.